A warm welcome to my dear students. So today we are going to deal with the repeating the last command, that is the dot operator in VI editor. So this is our session number 25. Okay, now before moving on to the today's class, we will just have small recap of previous one. That is, we are done with the undo changes in VI editor. So undo means like whatever you have done, you have revoked the things. So when you have revoking the things means, so in what are the options is available. So we have seen undo with the last change, undo with the multiple changes, undo with the latest changes in line, and also after doing undo, undos with undo. So that is nothing but redo changes in VI editor. So that you can do it by using small like one line as well as the multiple changes. So after that we have also seen like undo branches, to list out the undo branches, like what were the undo actions we have done on which line, everything we can see by using the list undo branches. Okay, so after knowing all this, in the previous session we will move on to today's. So it is nothing but repeating the last command. So most editors don't have this facility like providing the last editing actions. ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೆಲವು ಎಡಿಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ VI ಎಡಿಟರು ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅ ಡಾಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋಸ್ ಅಸ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಒನ್ ಲೈನ್ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀರ, ಅದೇ ಲೈನ್ನ 10 ಸರಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಮಾಂಡ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಡಾಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟು ಅನದರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಡಾಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ input and command mode commands which performs editing task. ಅಂದರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೋಡಲ್ಲಿರಿ, ಐದರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮೋಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋಸ್ ಯು ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ 2dd. So dd is nothing but to delete. Okay, so 2dd means what? It will delete 2 lines from current line, from the current line. For example, if I say this is my current line, so if I press 2dd, this one it will take. Okay, so deletes 2 lines from the current, this one as well as this one will be deleted. If I want to repeat the same action, if I want to repeat the same that 2dd, instead of giving this command, what I can do is I can press the dot operator. So dot operator na ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇನು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡು ಆಲ್ಸೋ, ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಯು ಕಮಾಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಹೌ ಟು ಅಂಡು ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಯು ಕಮಾಂಡ್ ಟು undo this repeat. Okay, so this will repeat the last editing instructions performed. That is, it will also delete the 2 lines of text. So it will keeps on deleting the things. Okay, so here the dot command repeats the last change made in the normal mode. So what it is doing, the last command whatever you have repeated, so last change that will be done in a normal mode. Actually the dot command is indeed very handy tool, like it is very easier and very comfortable to use it. And so for that reason this dot command has been a very good command for us to repeat the things. Okay, so here you can see, for example, if you press DW to delete a word, so DW, what we are doing, we are pressing DW to delete a word. So you can then press dot to delete another word. If you want to delete one more word,
So instead of typing DW, if you press the dot, it will allow you to take it. So dot is nothing but it's a period or a full stop, you can tell it. Okay. The at colon command repeats the last command line change. So whatever you have done, so what it will do, it will repeats the last command line change. So this one allows you to repeat the things to be done with the last changes. So here one more thing, it is obviously it does not include the search command that don't modifies the buffer contents in any way, like it won't modifies the buffers over here. Like a set of characters will be repeated for your searching each and every time. Your own set of characters will be repeating in search. It does not also include any navigation or paging comment, because they don't alter the buffer either. So it won't alter your buffer. So that's why it is like this command is more frequently used in order to repeat the things than the redo command. Yeah. So coming on to the next point, that is the dot command can be used to repeat only the most recent editing. So operation, that is insertion, deletion or any actions, but only thing is it can do only the last recent things. Okay. Suppose if you press DD to delete a line, next you might move the cursor, then press 5. So 5 dot you have pressed. So what it will do, you have deleted one line and you have moved to the fifth line 5 times dot. So then pressed 5 dots, 1, 2, 3, 4, 5 times you have pressed the dot. So what it will do, that will delete 5 lines from the current line. So what it will do, wherever the cursor is placed on the current line, after that the 4 lines will be deleted. So in normal mode, press J to join the next line onto the current line. So join ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ join ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, normally we can press the J command in order to join the next line ಗೂ current line ಗೂ ಜೊತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ join ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Press dot to join more lines. So on that time, see, one time ನಾನು J command ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ I can press dot on that time. So or you might use insert mode to type hello. See here, once again one more example we have given over here. To if you want to type hello, okay, go to your insert mode. So after that press escape and you will come to just on a command mode. Then you move the cursor wherever and press dot to insert hello again. So on that time what it will do, if you press the dot, automatically it will inserts the hello again over there. So if you press one more dot also, once again it will be inserted hello. Okay, so this is how our dot operator will do. Okay, next coming on to copying a word to multiple locations. So I want to copy a word to have multiple locations. Means what? See here, you want to type this YIW. Y, it's yanking means it's nothing but copy. I means it's current, that you are present over there. W, word, to copy the current word. So wherever the cursor is placed, that word. So move the cursor to a new location, then type CIW. So here C-ROSK to change the word, replacing it with the copied text. Okay, so what you are doing over here, you are just replacing the text. Okay, so this is how it will work. After moving the cursor to a new location, press dot to repeat the operation. So once you have done with one time, if you have done the copying the current word and you have placed it on a new location by using the CIW, so if you have done this one, automatically in order to repeat the entire action, means no need to repeat the same commands repeatedly. Instead of that, what you can do, you can press dot. So dot operation. So the current word will be replaced with the word that was originally copied. So wherever you have placed your cursor, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ cursor place ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ current word ನ
ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So copy a line to a multiple locations. So what we are doing, we are copying a line to a multiple locations. So in that method 1, where move the cursor to the wanted line and press Y to copy it. So ಯಾವ ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾಪಿ ಎ ಲೈನ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಕರ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರೆಸ್ ವೈ. ಸೊ ವೈ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಕರ್ಸರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪಿ ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ದಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಪಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿ, ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಪಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನು. ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ paste it. Okay, so after moving the cursor to a new location, once again if you want to paste it, you already in the previous action, see in the second point itself you have pasted it by using the pressing the P. But if you want to repeat these two steps once again, means then what you have to do, you move the cursor to a new location and just press dot to repeat the paste. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಹೊತ್ತಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು ಮೆಥಡ್ 2. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ 2. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ದಿ ಕಾಪಿಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ದಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಸೊ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನು ಸಹ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ನು ಸಹ ಇದೆ. ಟು ಡೂ ದಟ್ ಒನ್ಸ್, ಕಾಪಿ ದಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ವೈ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಆ ಲೈನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡು ಕರ್ಸರ್ನ. ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಟು ವಿಜುವಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ವಿಜುವಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೆನ್ ಪಿ ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ದಿ ಕಾಪಿಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಪಿನ ಮಾಡ್ಕೊ ನೀನು ಪೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಾಪಿಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ದಿ selected line. So this is what we will do it in a copying a line to a multiple location. So we will just look into one example where we have used this VI undo and repeat actions. So now in your command mode, what we have done is, like in last we have already typed in the insert mode file. In that file we have a good morning Delhi. Today's day is very hot. Winters are far away. All are waiting for winters. So totally we have a 4-line text. Okay. On this example, we are going to perform some actions. Like here, if you want to repeat the last command, use dot. If you want to do the last command, use dot. So first and foremost, this command allows us to do undo or cancel our last command. So it will cancel the last command. Now we will see into our example. Here what we are seeing, see here in the previous slide what we did, we have entered all the 4 text, that is lines, and in the next slide if you see we have pressed U, that is undo command. So over here you can see with the help of DG command we have deleted the last lines. So DG. So here what we are doing, delete G command. G means like it is helping us to move backward. Okay. So deleted last lines. Next, coming on to this, look at the above. Like after pressing U, we have already deleted by using DG command. But still if we want, means once again what we can do, you can press U in order to disable all the DG commands, and once again your content will be back. ನೋಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಅಂಡು ಇದನ್ನು ನೀನು ತಿರ್ಗಾ ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, what I can do, I can place the dot command allows us to repeat the last used commands. So here just look into this, we have just used D command, capital D, in order to delete some part of the line in second. See here in the second line we have just
deleted a part of it. So this is how we have done with our VI undo and repeat actions. Okay, summing up today's class, that is repeating last command, repeating last change, copy a word to a multiple locations, copy a line to multiple locations, and example with the VI undo and repeat. These are all the things which we have seen in this session, and these are all the references which we have referred. So thank you.